Oh, der hat die Aufnahme abgebrochen, als ich den Screen gewechselt habe. Ach, was soll's. Mal gucken, was die will. Ach nein. Crumble. Rise. So, wenn jemand dein... Oh, ach so, die ist hier. Gleich mal fragen, was die von mir will. Kennst du die denn? Nein, keine Ahnung. Also, wenn jemand random dein Dings joint, ich habe das ja jetzt erlaubt, ne, dann wollen die irgendwas. Can I catch some fishes? Ja, die wird Raiden Shogun haben. Und eine der besten Free-to-Play-Waffen für Raiden Shogun ist The Catch. Das kriegst du vor allen Dingen dann, wenn du Dings farmst. Fische. Da musst du bestimmte Fische angeln und die dann tauschen gegen Dingens. Ich guck mal eben auf der Karte, sieht man das dann auch? Aber die ist in Inazuma. Ja, die will für Raiden Shogun den Catch fangen. Den Catch habe ich auch schon gefarmt und da bin ich auch bei anderen Welten gegangen. In andere Welten gegangen. Warte, wo ist sie? Da ist sie. Diese Waffe zu bekommen. Die ist wahnsinnig krass. Erhöht den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden um 32% und den kritischen Treffer von Spezialfähigkeiten um 12%. Also die ist krass, dafür, dass du die kostenlos bekommst. Und was machst du jetzt? Ich mache gerade Dailies. Ist ein bisschen schwerer mit nur 2 Charakteren, aber habe ich kein Problem mit. Deswegen Zhongli zum Shielden und für den Damage Raiden Shogun. Vernichte den Ruinenwächter, da ist der. Ich habe dir doch von den großen Maschinen erzählt, ne? Ja. So, und das ist jetzt eine von den kleineren, größeren Maschinen. Da ist er. Guck mal, siehst du das da hinten? Ich liebe diese Gegend dort hinten. Das ist Dragonspine. Drachengrat heißt der auf Englisch. Auf Deutsch. Und das ist eine Gegend, da kannst du erfrieren. Ich liebe diese Gegend. Jedes Mal, wenn Weihnachten ist, gehe ich dahin und genieße so ein bisschen die Umgebung dort. Okay. Order guide you. There is no escape. Now you shall perish. Man muss dazu sagen, dass dieser Charakter hier so ziemlich einer der stärksten ist. Zumindest von mir ist das der stärkste Charakter. Jo, und ich habe heute noch eine Krankmeldung reinbekommen. Das heißt, morgen gehe ich schon um 4 Uhr zur Arbeit. Oh, yo. Jo. Also ich werde um 4 Uhr abgeholt, um 5 Uhr geht's los, um ehrlich zu sein. Dann bereite ich schon mal alles für den Tag vor, damit das so reibungslos wie möglich geht, weil wir werden es ist morgen Freitag, ne? Das heißt, wir werden wahnsinnig viel verkaufen morgen. Ah, okay. Also das sind 2 Hausmärkte, die Probleme beim Putzen haben. Und denen sollst du helfen bei der Quest. Wie macht man das natürlich als Elementarnutzer? Man holt sich
einen Windcharakter in die Gruppe. Und macht dann Folgendes. Ah, ist schon weg. Super, dann ganz schnell den Online-Modus wegmachen. Super. Ach, gäbe es nur eine Möglichkeit, da anzuvisieren, ne? Ich find das wirklich nicht so tragisch, wie du das rausmachst, weißt du das? Weil es kostet dich ja keine Zeit, so. Also kaum. Oh nein. Oh, ich bin aus dem Bereich rausgegangen und es ist geresettet. Es tut mir leid für meine Unwissenheit. Ach, das... Fury. Aber dafür habe ich die jetzt gefunden. Eigentlich ist auch Scaramouche nicht ganz so gut für solche Quests. Der Venti ist besser, weil du mit dem zielen kannst. Quit following me. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Die ist nach oben Ja. gesprungen. My people need me. Und dann ist sie einfach nach oben gemimt. So, und am Samstag hat sich ja auch schon jemand krank gemeldet. Ich habe jetzt offiziell nur noch 4 Leute, die arbeiten. Ja, nice. Ja. Jetzt muss ich aus dem anderen Laden noch jemanden herordern. In der Hoffnung, dass der Assistent vom Chef mir eine rüberschickt oder einen. The wind rises. I will have order. Shine down, torn to oblivion. Oh, wen habe ich übersehen? Haha, der wurde durch eine Elementarreaktion getötet. Cool. So. Siehst du, so schnell kann das gehen. Da ist jetzt ein neuer Charakter mit rausgekommen. Der sieht ganz cool aus. Den habe ich gerade getestet. Okay. Der heißt Alhaven. Warte mal. Hier, der da. Das Coole ist, die Ressource, um die zu beschwören, die ist ja relativ schwer zu bekommen. Ne? Und damit Okay. man die nicht umsonst ausgibt, um einen Charakter zu bekommen, kann man jeden Charakter testen. By royal decree. Ich finde das voll gut. Scatter. Well now. Midnight Phantasmagoria. Refract. Oz, reveal thyself. Midnight Phantasmagoria. Let's dance. Come on, we can do it. Scatter. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde, dem seine Optik ist richtig cool. Ja, dann ist ja auch nicht schlimm. Du musst das nicht mögen, Steff. Ich bin ja schon dankbar dafür, dass du das dir mit mir anguckst und so. Bedeutet mir viel.
Michi, sei mal nicht so ein Bastard, so. Bad Astra. Hat Mama dich angeschrieben? Nee, warum? Der Onkel Schlips ist im Krankenhaus. Wieder? Hat einen Herzinfarkt gehabt. Ich meine aber, dass der jetzt stabil ist, weil Mama nicht mehr dazu gesagt hat, weißt du? Ja. Schon müde? Nee. Also heute, äh, ähm, ich mache folgende zwei Sachen. Heute ist ein Event freigeschaltet worden, ne? Das ist Okay. das Laternenritual. Und da kriegt man viele Ressourcen kriegt man da. Das ist meistens unterhaltsamerer Content. Und heute habe ich nicht ganz so viel. Ich darf nicht bis Mitternacht aufbleiben heute, weil ich sonst sterbe. Ne? Ach, was du nicht sagst. Ne? Weil dann 4 Stunden später muss ich mich schon für die Arbeit fertig machen. Deswegen machen wir jetzt heute nur eine. Oh, jetzt kommt mein Lieblingscharakter. Zhongli. Boots, we go say hi to Xiangling first. Paimon ist nervig. Da, Zhongli. Zhongli. Xiangling? What a pleasant surprise meeting you here. Oh? Why, the pleasure is all mine, as is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? Setbacks are inevitable over the course of a long journey. If you wish to share what's troubling you, allow me to lend my ear. There is no need to shoulder all burdens by yourself. Hat er nicht die geilste Stimme der Welt? Nein. Weißt du, wer den spricht? Keith Silverstein, der Typ, der hat auch Torbjorn gesprochen bei Overwatch und ganz viele andere Charaktere, unter anderem den Bösewicht. Torbjorn meinst du? Ja, von mir aus, ich habe das Spiel nicht gespielt. You are too kind. Und den Bösewicht aus Persona 5, unter anderem. Are you here to listen to stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. However, I had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. Der ist der Gott der Gott des Erdkönigreichs quasi. nascent bamboo shoots. Ich liebe den Typen, der ist stark, der ist cool, die Geschichte um den herum ist klasse. Paimon knows, because Zhongli prefers the finer things in life, right? Okay, Mr. Park. Hast du im Hintergrund gesehen, der Main-Charakter wieder angepisst davon war, Bamboo bis die das sagt? tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Lantern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. May I ask if you have already made arrangements for the days ahead? Well, we were planning to use the opportunity to say hi to some of our friends, but before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly and crisp, fragrant bamboo Man muss sagen, shoots placed together in the pot. Zhongli ist über 3000 Jahre alt und der genießt die kleinen Sachen im Leben, seit er nicht mehr über das Königreich herrscht. Weißt du, der hat seine Kraft aufgegeben, um als Mensch weiterzuleben. Paimon's on your plan. He just wanna hug Und ich liebe ihn dafür, wirklich. Der ist so... Der redet einfach so viel und der hat so viel Wissen, der ist schon wieder angepisst. I assure you, I would do no such thing. I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo shoots one could ever hope to... Ugh, let's
fellow traveler, Paimon's taste buds can't take it anymore. Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has got to get her hands on some of that soup. Such fine specimens are indeed well worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. Should you have the good fortune to find some, please share them with me as well. See? Paimon knew he was just bamboozling us. Wortwitz. However, there is no need to rush. The streets of Lille will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, go wherever your interests lead you. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends. We're heading out. Enjoy your walk, young Lee. Take care now, you two. Was ich schön an dem Spiel finde, ist, ich meine, die haben jetzt nur über eine Zutat gesprochen, ne? Ja. Aber ich finde das Spiel einfach sehr, sehr beruhigend. Guck dir das mal an. Das ist wie das Laternenritual ist das chinesische Neujahr in dem Spiel, ne? Das ist ja aus China, das Spiel. Und guck dir das mal an. Siehst du die ganzen Laternen, die in die Luft fliegen? Ja. Ich liebe das. Gibt's aber nicht so ein Fest auch in Japan? Ja, auch zur gleichen Zeit, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, im asiatischen Bereich ist das auch immer da. Und jetzt musst du dir vorstellen, ne, du siehst ja die Gebirge da, ne, die vorderen Gebirge, das ist alles von Li da, wo wir gerade sind, ne? Und Okay. da siehst du diesen Berg da im Hintergrund. Ja. Das ist der Drachengrat, von dem ich vorhin mit dir gesprochen habe. Okay. Und siehst du diese spitzen Steine da in der Ecke? Ja. Das sind Steinspeere von Zhongli, als er noch der Gott des Krieges war. Nebenbei, ne? Der hat seine Gegner niedergerungen mit seiner Stärke. Krass, ne? Ich lieb sowas. Ich lieb, kein Witz, ich könnte den ganzen Tag über sowas reden, ey. I just like to make people smile. Gute Oma Chan. Chan. Weißt du, und dann geht die Musik langsam los. Die ist bei Nacht ein bisschen ruhiger nochmal, ne? Aber während dem Laternenritual sind halt hier vermehrt Laternen unterwegs, ne? Die hier in der Luft fliegen, das Licht, das hier vorne ist. Mhm. Ne? Und das ist so der Flair von dieser Art von Open-World-Spielen. Ne? Wie Breath of the Wild, wie Genshin Impact. Weißt du, die haben viel Atmosphäre. Wenn man nur durchrennt, ne, dann merkt man das alles nicht. Aber nimmst du dir die Zeit auch, deswegen gehe ich gerade auch so langsam, ne? Nimmst du dir einfach die Zeit, das mal auf dich einwirken zu lassen, ne? Merkst du erst, was da eigentlich für Liebe in diesem Spiel steckt, weißt du? Ich liebe sowas wirklich. Also man kann jetzt sagen, ja, das ist eine billige Kopie, das ist ein Gacha-Game. Ich verstehe die Kritik. Bis zu einem gewissen Grad sind die ja auch wahr. Ich verstehe auch, dass es für Leute, die gerne anvisieren, ein Horrorspiel ist. aber ich sag dir eins, es ist wahnsinnig liebevoll gestaltet. Und ich bin so dankbar dafür, dass es das gibt. Also ich habe die Hoffnung, dass irgendwann, wenn sie keine Lust mehr darauf haben, Geld mit dem Spiel zu verdienen, und also wenn es sich nicht mehr lohnt, weißt du,
und die Server dann ausstellen, dass die das zumindest noch offline anbieten, weil es wird mir echt wehtun, wenn ich das nicht mehr spielen könnte. Wow. Bamboo shoot. Nascent bamboo shoot. Oh! This one's only just sprouted! And it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. Aber ich finde, dass die nicht mehr ganz so quietschig klingt wie am Anfang. Am Anfang ist sie ein bisschen ruhiger, danach wird die wieder ein bisschen heller. Und jetzt zur Zeit ist sie nicht Enough. Let's head back. ganz so quietschig wie sonst. Did you hear that? Someone's calling for help. It's coming from over there. Du bist aber kein Mann. Ach so. Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? I think I'm okay now. Thank you so much. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? Greetings, everyone. My name is Yao Yao. It's a pleasure to make your acquaintance. Whoa, she's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the Traveler. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. I came through Stone Gate intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery. And before long, I was completely lost. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak. Dvorak. Wo kommt denn das Jacques her? The splashing around the bottom of the waterfall means the stone Frankreich? is always wet and Ja, das kann gut sein. Aber ja, aber der Name, der wird ja anders geschrieben, weißt du? Dvorak. Focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. I'll remember to be more careful next time. Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon! You're welcome. Die ist ein neuer Charakter, deswegen redet die so viel plötzlich. Okay. Zhongli redet immer so viel, ne? Aber die neuen Charaktere auch. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was going to run into you, I would have made a second batch. Hope you're taking notes, Traveler. This is how you treat your Paimon. What do you think, sir? Are Liyue snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. Both are delicious in their own way. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Iridescence Tour? The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details.
But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. Nein! I don't want to take up too much of your time. Hä? Der hat gesagt, um es vollständig zu erklären, müsste ich mit der Geschichte meiner Vorfahren beginnen. Oh je. Ja, Story. wir sind eine 2000 alte Familie. Jahre alte Familie. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes, my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard, even in that life and death moment. The ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight, playing along with you. Wow. Well, yes. As it stands now, it's become a touch too romantic and detached from reality. But I understand the original story and its historical grounding better than anyone else. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved this at Paimon. Nein! Nein! Nein. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom. But more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. Right? You get it. I knew I'd find someone. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. Rex Lapis ist Zhongli nebenbei. Und man muss, Okay. ja, und man muss dazu sagen, die Zwischensequenzen von Genshin Impact, so wie die hier jetzt, die sind unheimlich lange. Die sind so ein bisschen wie diese Visual Novels, nur halt ausgedehnt, weißt du? Als Ja. Zwischensequenzen.
tatsächlich manchmal ein bisschen nervig, gerade wenn Paimon viel spricht. Aber wenn was passiert so, ist es ganz nett an sich. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. And anyway, you only got scammed if you handed over more of, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of mora on several bottles of fine wine, which I left at the statues of the Seven along the way. Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Qixing know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. But you've already Sie ist so helped me so hilfreich. much. Well, I was gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern, right? All right. Well, my sincere thanks to you all. I will never forget your kindness. Okay, everyone. Please follow me. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh well. Paimon will just be a cheerleader instead. Bisschen Weg sparen und Zeit. Guck dir mal an, wie schön die Stadt aussieht. Oh Junge, ich dachte, die sind nie fertig mit dem ganzen Gelaber, ey. Ich bin so lange AFK gewesen. Ja, die Zwischensequenzen dauern lange. Aber, ja, nee. Aber es geht direkt weiter mit der nächsten. Liyue Harbor looks very different from... Aber weißt du, was ich meine? Guck dir an, wie schön das aussieht. It's almost as if I'm listening to the same melody, but... Well, we are here during Lantern Rite after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great. Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. Hi, everyone. Fancy meeting you all here. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence Tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Feels like I've been chasing this Iridescence Tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite? A Lantern Rite Music Festival? Yes, please! No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite Music Festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge.
Uh-huh, that's right. Miss Kuching and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity. Well, sure, it might not work out. That's the spirit. See, even the traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one out? What do you take me for? If we actually manage to make the Iridescence Tour Lantern Rite Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are... Ich bin mal gespannt, was jetzt freigeschalten wird danach. You kidding? I thought you'd never ask. Hast du das noch nicht gemacht? Guess my Nee, getting cut short. das Event ist zwar jedes Jahr, aber das ist so quasi, die Story wird immer weitergeführt, weißt du? Send her my regards. Das Laternenritual letztes Jahr ist nicht wie dieses Jahr gewesen, zum Beispiel, andersrum. Das von diesem Jahr ist nicht so wie letztes Jahr. About the senior Xinyan mentioned just now. Is that anyone we know? Also die machen dann immer noch ein bisschen Story. Das ist jetzt schon zum Beispiel die Vorbereitungsquest für Grapes or ferns? für die nächsten Patches, weißt du? Ah, okay. Definitely. Der Charakter Dvorak oder wie der heißt, der kommt aus Fontaine, weißt du, und das ist das neue Gebiet im nächsten riesigen Update. Ja, das ist das Einzige, was so ein bisschen nervt, ist halt einfach, du kannst nicht das Ganze direkt auf einmal erkunden, ne? Du kannst halt nur jetzt zurzeit 4 Staaten besuchen. Hier ist der 5. Staat. Da ist einer. Aber bis dahin sind 7 Nationen. Follow me. Too slow. The wind rises. Madame Ping. Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? Nein. Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern rite, are we? You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a music... Master! The iridescent... Oh, an old lady like... Oh, right! Madam Ping, you're an elder of Liyue. Also ich kann schneller machen, wenn du möchtest. Times change. And Ja, du kannst es dir ruhig ansehen. I look forward to it immensely. Ich folge dem nur nicht so wirklich. Das ist I okay. believe that, my... Goodness gracious. Master, you're in such a great... Oh, well. I'm sure you must... Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. Ja, wundere dich nicht, dass ich jetzt noch ein bisschen nebenher einsammle. Die Seidenblumen, die brauche ich für den einen Charakter und die Glaslinien für den anderen Charakter. Und die spawnen Okay. so alle 3 Tage, wenn ich gerade mal hier bin, warum nicht, ne? Okay. Da sind noch mehr Glaslinien.
Einmal kurz gucken. Oh, mir fehlen 2 Punkte. Dann kann ich schon wieder einen Wunsch äußern. Squall and Fury. Ein Wunsch äußern? Charakter beschwören, wenn ich Glück habe. Follow. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their work. Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flowers. Also, these dried Genshin leaves. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Traveler, sick of your shit. Ja. Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. Oh, my apologies. I don't believe... Paimon will do the honor. Oh, sie haben es abgekürzt, Gott sei Dank. What's wrong? Ganyu gehört auch zu einem der stärksten Charakteren. Plan. If there's anything Die ist aber ein Bogencharakter, weißt du? Ah, okay. It may be a little difficult to make this happen. Oh? Well, the Lantern Rite is the iridescence tour is... It would be quite risky for us to bet everything on this one. All very valid points. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, some live music will certainly add to the... Yes, my thought... Now, I just need to take some time to... As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as... Oh, yes, certainly. As soon as there's work to do, I couldn't agree more. Master once said, I'm good at taking care of people, so... Wow. Hey, Yo-Yo, I'm afraid my backpack's empty now. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? anything sweet, and anything that's made from slime. Here's what I... No, this is excellent. Perfect. Then we'll leave it as is. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. Not at all. Every second counts. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make... Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. Okay, I should be getting back. If Yao-Yao's to everyone, I'm sure that the music festival will go off without a hitch, so don't worry. And in case... Thank you, Yao Yao. We should go get dinner together. Warte hier für 2 Stunden. So. 3 Stunden. Ja. Geht aber schnell. Siehst du? Greetings, traveler. Das ist wie bei The Witcher, wo du dann einfach weiter meditierst oder was. Ganyu has brought me up to speed on everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Yay! That's awesome! Please. The Qixing have a duty to deal with matters such as these. We have merely moved things forward to the next step. On a more personal note, I am an avid... As such, it is my privilege to work with you. Thank you so much, Kuch. I'd become quite discouraged. Never in my wild... Right. Time for me to call in the performers. To stay... Yes! Our music man's... Yes, indeed. I know exactly what for a musician. Music will always be the... Oh, that. Oh, Ganyu? What's wrong? they told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was... Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying... Don't worry about me, Ganyu. You're... Thanks. It was just that I had to tell you the truth, Mr. Dvorak. I am somewhat related to the Adepti myself.
I am part human and part Chilean. I know how important your quest to get in touch with your... Did you say the Adepti? And are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? So it's not just artistic license? You bet they're real. Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping... Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody, but if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Yes, that was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, how's your workload at the moment? I can probably get through everything in 2 days, as long as I don't sleep. Oha. Wait, what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its toll on your health. Somehow that does not sound persuasive coming from Kuching. Be it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs. Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. In that case, 3 days. Alright, I can work with that. If you have the time, you're well known to many of the Adepti and respected among the people. Okay, then let's meet back. What's this space, Miss? You're all so... Just think. Imagine if we found the Adept. It'd be such a happy reunion. You're right. We should probably get going. Ooh, we're coming to you. I was wondering, what are your... Ganz schön viel gelabert, ne? What does it mean to you? Redest du? Leicht. Sounds nice. Truth be told, the question of what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. Let's revisit this question after the concert. Da ist eine Katze oben, guck mal. Ja. Das Coole ist, mit der Elementarsicht kannst du schauen, mit was du interagieren kannst. Manchmal siehst du Kisten besser und so weiter. Okay. Aber geht halt nur, wenn du stehen bleibst. Und mir ist letztens aufgefallen, ich habe hier noch 2 Kisten übergelassen. Das heißt, das sind nicht die einzigen, die ich übersehen habe, weißt du? Gucken wir mal nochmal. Oh, ja, oh Mann. Ich muss mal ganz kurz Pause drücken hier. Ja, okay.